Hola. ¿Cómo andan? Bueno, volvimos a este formato. Nos gusta este formato, la verdad. Nos gusta todo. Nos gusta demasiado, pero también nos gusta... No, por sobre todo nos gusta charlar. Como el nombre del podcast. Sí. Hoy nos ven nos escuchan en este formato porque tenemos una invitada muy especial. De honor. De honor. Hoy tenemos una charla sobre teatro en Nueva York. Internacional. De Nueva York. Estamos outsiders. Sí. Y trajimos a Erin B. Me, que yo no sé para qué es el B, pero ahora lo vamos a preguntar. Her middle name, que es una amiga muy querida. Sí. También es nuestra directora, un poco nuestra profesora. La conocemos hace bastantes años y bueno, ahora vamos a contar cómo la conocimos. Sí, de repente la conocemos. Vieron que, no sé si a algunas personas les pasa que los años de pandemia son como baches, baches mentales, pero esos años ya pasaron y ya hace como 4 o 5 años que pasó una pandemia. Sí. Y sí, la conocimos en el 2021. Sí, la conocimos en el marco del FIBA, que es el Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires. Un FIBA raro porque era un post-pandemia que no se podía tocar mucho. Nada con nada. Y en el FIBA suele haber actividades extra, o sea, suele haber muchas obras internacionales y obras de acá, que por esa semana por ahí las obras no salen dinero. Claro, es todo gratuito. Es todo gratuito. Uh-huh. Y en marco de eso suelen haber clases. O no sé bien cómo será, pero en ese momento habían clases. Y talleres. Hola. Y creo que en 2021 hay muchas obras afuera. Sí. Por ejemplo, el cementerio de Chacarita, Jardín Botánico y la nuestra taller en el Museo de la Reta. Sí, como mucho espacio abierto, mucho jardín, aire. En el último año no se estaba dando algo del espacio tan abierto, pero ¿En el 2020? No, en el 2023. En el FIBA del 2023. Claro. Bueno, hoy la dinámica va a ser así. Erin va a hablar en inglés. Habla en español. Habla en español. Nos vamos a hacer Para algo hemos ido a un lugar a aprender inglés. Entonces queremos usar nuestros recursos y por si nos quieren llamar de algún lado. Claro, para que vean cómo nos desenvolvemos. B2, proficiency. Sí. Por si nos quieren llamar. C1, por si nos quieren llamar. Bueno, claro, vamos a hacer las preguntas en español. Erin las va a contestar en inglés y las vamos a traducir. Y así. Sí, pero quédense tranquilos que eso. Si no entienden, va a estar la parte traducida Levantan la también. mano, Sí, pueden preguntar o nos pueden escribir si es que no entienden algo, nosotros les contamos. Sí. Y les vamos a dejar el Instagram de Erin y su contacto por ahí. Bueno, ¿Su no contacto? No, en algún lado tu Instagram o algún contacto. Bueno. Porque Erin además tiene una compañía teatral. Sí, el de la compañía. Podemos dejar el de la compañía. compañía. No anotamos una pregunta, pero te vamos a hacer. Dale. Bueno, claro, la conocimos haciendo un taller en el 2021 y la primera pregunta que le queríamos hacer es ¿cómo es estudiar teatro en Estados Unidos? Vos naciste, ahora contestame la pregunta si naciste en Nueva York o dónde naciste. Sí, nació. If you were born in New York. Right. Or in another. No, I was born in New York City. Oh! In Manhattan. Oh, yeah. So you are like a star was born. Yes. Where all the stars are born. Yes. But in that time, New York was, I was born in 1963. And in the 1970s, New York was bankrupt. Oh. It was there was no money for anything. There was blah, 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 blah. Okay. What was very interesting in that time, I know this doesn't answer your question yet, but was that there was a lot of experimental theater going on. Oh. So these groups that have now become very famous, at least in the United States, Richard Foreman's Ontological Hysteric Theater. Like the neo-vanguardist. La neo-vanguardia or something like that? No,
I would say we used to call them the avant-garde in the 70s. Okay, I'm going to translate that. Yeah. Ella nació en el 1963. And in the 70s, there was a bankrupt. In the 70s, yeah. Y en los 70s, Estados Unidos entró como en bancarrota. No, not Estados Unidos, Nueva York. Entró en bancarrota. Pero también fue un momento de mucho teatro experimental, como el Hysterical Theater. Ontological Hysterical Theater, Richard Foreman. Y Mabel Mines. Okay. Y Andrés Serban, un hombre muy conocido de Rumanía. Yes. Y un tiempo muy interesante por teatro, porque ¿Pasado? ¿En English? Well, what they did was truly experimental. Lo que hacía era muy experimental. Y experimental en verdad. Porque tenemos la palabra experimental, pero ahora no hay muchos experimentos como ciencia. Oh, so they were really science. They weren't making science, they were making theater. Okay. But they really didn't know what would happen. They were really experimenting with dramaturgical structure, with new modes of acting, with new kinds of playwriting. Okay. So I would say, and then I'll give you a minute to translate. When we Azul and Isa and I just finished working on a piece called Dreamscapes that we did an open rehearsal of in Zalasha last Saturday. Yes. And the idea is you come into the theater and there are some scenes, and then you spend the night and you sleep and you dream with us. And we have a soundscape for you to listen to while you're asleep that we hope affects your dreams. And then in the morning you wake up and we give you coffee or tea and media lunas, and we ask you to paint your dream and talk about your dream. And it's a dramaturgical structure that it invites people to sleep through most of the play. Oh, yes. Right? So usually we're like, no, don't fall asleep, like, stay awake. But we were like, please fall asleep, and people did. Yes. But that was, I think, an experiment. We had no idea what was going to happen. Okay. So it was experimental theater in the true sense of the word. And that's what was happening in New York in the early 70s. In the 70s. Okay. Bueno, de lo que hablamos acá, I'm going to ask you for the names of those three actors, I think. Theater companies. Theater companies that were... Ontological Hysterical Theater, run by Richard Foreman. Mabel Mines, which was a collective started by Philip Glass, Joanne Akalaitis, Philip Glass, Joanne Akalaitis, Ruth Malachek, Lee Brewer, and a few other wonderful people. Entonces, David Warlow. Esas eran compañías teatrales que durante los años 70 experimentaban con el teatro, pero realmente experimentaban. No había punto medio, sino que dramatúrgicamente en las estructuras de las obras y en su forma de hacer teatro se metían al experimento sin miedo. Y Erin lo comparaba con Dreamscapes, que es una pieza experimental, que también no la podemos definir como obra teatral, es como una experiencia, es que invitamos al público a que vengan a dormir. Antes de eso se hacen todos unos estímulos a las personas que vienen, como un masaje, se los hace pasar por distintas experiencias que los van como induciendo a un mundo de fantasía, que esto esperamos que después los afecte en su manera de soñar esa noche, y después de que hacen todo un recorrido donde tienen experiencias de tacto, de olor, de sabor, visuales, que no dura mucho tiempo, más o menos 30 minutos o 40 minutos, los bajamos a tierra y sí, efectivamente en el teatro había colchones y la idea era que durmieran y por suerte durmieron.
Inclusive había todo un sonido preparado de diferentes ruidos de olas y de aguas y cosas para que durmieran. Sí. Y también delta waves. Sí, olas del delta. Encima teníamos un boliche cerca. Sí. Entonces eso como que hizo que la gente realmente se empezaron a sentir ronquidos y nosotras estábamos como... Sí, porque claro, había mucho miedo. Se escuchaba mucho el boliche cerca, pero mientras más fuerte poníamos las olas, no se escuchaban tanto. Okay, so that was the context ese era el contexto de Erin cuando nació y cuando empezó a vivir en Nueva York, porque nació en Manhattan, o sea, todo muy artístico. Sí. ¿Y cómo es entonces estudiar teatro? Okay, so we have in the United States two different kinds of college or university experiences, 2 or 3 different kinds. And then I would say we have public and private the way you do here in Argentina. So let me just sort of explain a little bit the structure. So there are small liberal arts colleges, which are maybe 1,600 students. Okay. 1,600. So there's in all like, the 4 years. Like some people can script in there. Okay, well, hang on. Let me. Yes. Yeah. Okay. And you study. You have a major, so you specialize in one thing, but you also have to take courses in everything you're not specializing in. Okay. So, for example, if you major in English literature, yes, you also have to take a biology or chemistry class. If you major in engineering, you also have to take an English literature class or a history class, right? You have to, the idea is to have a sort of what used to be called a well-rounded education. Then we have larger university systems which have undergraduates and graduate students. And those you've probably heard of more. That's like Harvard, Yale, the Ivy Leagues, right? And they're what are called research institutions. The other smaller schools like Swarthmore, Bryn Mawr, Haverford, Vassar, those are called teaching institutions because the professor's primary focus is in teaching the students. In a large place like Harvard or Yale or Princeton, the focus of the professors is on publishing books. They also have to be good teachers, but the idea is they have to publish books. And then there are the private universities that you pay money to go to, and there are the public universities. So here in Buenos Aires, for example, you have UBA, UNA, CONICET, IMAD, San Martín. Many. There are also some private institutions, right? But, I mean, if you have UBA, UNA, IMAD, CONICET, I don't know why, really, to be honest, I don't know why you would go to a private institution. That's a good question. In the United States, there are also these public institutions which are free or relatively free, right? In the U.S., there's very little that's actually free. That's a conversation for another time. Capitalism! And so, for example, I teach at New York University, and I teach in Tisch, in the drama department of Tisch, School of the Arts. And we are a very famous, internationally renowned program. What is Tisch? It's New York University is broken up into various schools. There's a school of engineering. There's a school of... And so we're the School of the Arts. Okay. So we have within Tisch graduate acting, undergraduate acting, graduate design, game studies, like where people design video games and things like that. We have something called ITP, which is an amazing department, in which you can design some of the props that we will be using in Dreamscapes when we do it for real are designed by a graduate student in ITP.
So that, for example, when you pick up a glass, the touch of your hand on the glass sets off a sensor and makes that talk. Okay. Or you get near to something and there's a sensor that senses distance, and the fact that if you get like within a few inches of it, it will start to talk, right? So that's ITP. So we, the three of us, have already started collaborating with people from ITP. Then there's also performance studies, which is where I got my PhD, with Diana Taylor, Richard Schechner, Jose Munoz, people like very amazing thinkers. And that is a scholar sort of theory, right? So, okay, to get back to your question, at NYU, so there are places where you can specialize. That's called a BFA. So, for example, Juilliard, you can either get a BFA or you can get an MFA. Okay. Right? And so that's a master's. So you go, and there are fewer, you don't have to take so many history classes or, anthropology or math or physics or whatever. You can just really focus on the theater. Okay. And NYU has a BFA program, but also we ask you to take theory classes and things like that. Yale has an MFA program, but they have a very strong undergraduate theater program also. So I don't know if at Yale you can major. When I went to Harvard, and when I went to Harvard, you couldn't major in theater. Oh, okay. So I majored in English literature. Now I think you can major in theater at Harvard, and I'm not sure what goes on with Yale. You still have to take courses in things outside your area of expertise, but then you have a certain number of courses within your expertise. Okay. Does it make sense? Yes. And then there's CUNY, for example, the City University of New York, and there's SUNY, the State University of New York, for example. And each state... That are public? Those are public. Okay. UNI and CUNY. SUNY and CUNY. Oh, they're like cute. They're like, right. Yeah. SUNY, State University, New York. Yeah. And SUNY, for example, the Purchase campus is, I don't know what it costs because if you live there or if you commute or if you, whatever, but it's a state university and it's relatively free. Relative to a place like NYU, where you can spend $85,000 per year. Per year. Right, per year. How many years? 4. Oh. Okay, I'm going to translate all this information. Okay. Keep going. Yeah. So let me just give you the rest of the basic stuff, and then you can translate the whole kind of thing. Yeah. So there are many kinds of programs and many different kinds of costs. NYU, for example, we will give out what's called financial aid or becas or money or whatever to people who need it. How many aids there are? There are like too many aids, or it's like... I have no idea, actually. And you have to have a merit to have a... You have to have merit and you have to have need. Okay. So in other words, if we accept you into NYU and you have financial need, I believe we will meet it. I know that Harvard has what's called need-blind admissions. Okay. Which is everyone applies and nobody in the admissions committee knows how much money you can afford to pay or not. That's good. And so they accept or reject based on merit, and then whoever needs the money to go gets the money to go. I'm not sure if that's NYU's policy. I don't know if that's Juilliard's policy or Yale's policy. These things are easy to find on their websites. Okay. And so translate that much, and then I'll talk a little bit about the difference between the programs. Do you want to translate now, or do you want to wait and hear this? No, because this is a lot. Okay. Yeah. We can work it together. Yes. So, hay dos diferentes formas de ir como a la universidad en Nueva York. Lo que tienen es que te piden, igual que vos, ponele,
esto va a ser un ejemplo. Si vos te anotás acá en artes dramáticas, haces materias solamente en relación a artes dramáticas. Ahí te piden que vos hagas como una variedad de materias, además de las materias que vos tenés que hacer, porque es un sistema de college. Sí, que depende igual, o sea, acá también pasa, depende qué universidad vayas, es lo que te van a pedir, porque acá si haces una licenciatura de teatro vas a tener más materias que si haces una tecnicatura, como que tienen puntos bastante parecidos. Pero igual tienen como materias que no son directamente relacionadas con lo que vos quieras. Claro. Ok, con lo que vos quieras. Ok. Nos hizo un dibujo. Un dibujo, ustedes no lo están viendo. La universidad es privada. Sí. El liberal arts, no. No, hay liberal arts colleges que sin masters, que son privado, y liberal arts que son público. Ah, ok. También tenemos universidades con undergraduates y graduates, right? Y son públicos y privados. Ok. Hay dos cosas distintas. Sí. La universidad que hay con pregrado y grado, igual que acá, que hay tanto públicas como privadas, y liberal arts, que es como un poco más abierto, que también se pueden encontrar públicas y privadas. Sí. No hay nada gratuito 100%, es lo que decíamos, como que no pasa por ahí lo mismo que acá, que es 100% pública y gratuita. Alguna matrícula tenés que pagar en algún lado. Sí, no lo dijo así, pero sí, como que algo vas a tener que pagar. Y después hay unas bastante más caras, por ejemplo, ella es profesora de la NYU, que la New York University, que te puede llegar a gastar hasta $85,000 por año en la carrera. Casa. Sí, una casa de acá. De acá. Por año te comprarías una. Y después... y tenemos 4 años, ¿no? Ah, y son 4 años, claro. Hay que arrancar a hacer el... Después, cuando preguntamos por becas, hay distintas opciones. Porque, por ejemplo, bueno, a las becas les dicen aids, como financial aids, como si fuese una ayuda financiera. There are full aids. Some students have full aid, some students have partial aid. It's determined by some kind of mathematical formula that is a mystery to me, but it's a mathematical formula that determines how much money you have in your income. You can pay. You can pay. Okay. Entonces sería que, bueno, los estudiantes tienen o becas completas o medias becas como acá o cuarto de beca, que básicamente lo mismo que acá prácticamente. De acuerdo a tu economía, los ingresos de tu familia, supongo que hay que demostrar ciertas cosas, ellos deciden cuánto te cubren. Y lo que nos contaba Erin es que en Harvard hay como una nueva política que es como blind, beca a ciegas, donde nadie sabe cuánto puede pagar cada uno, sino que todos pueden aplicar y no es que, bueno, esta persona está becada, esta persona no está becada, es como un poco menos... Que está bueno porque... Es por el... ¿Cómo es? Por el número. Number. Por el número of your majorities. What's No, it's that you are admitted entirely based on whether you're qualified to be there. Claro. Ah, okay. Back in the, early 1900s, the only people who went to Harvard were wealthy people. Ah, yes. Right? So you were accepted because your name was Cabot or Lowell or Lodge or somebody who could afford to build a building at Harvard. Okay. Right? Now you're accepted for your academic abilities, your brain, et cetera, et cetera. And if you can't pay, you will get financial aid. Okay. If you can pay, you'll pay. But if you can't pay, you'll get financial aid. As opposed to, 100 years ago, probably the people who couldn't pay, well, maybe the people who couldn't pay didn't even apply, but the people who couldn't pay were rejected because they couldn't pay. Okay. Does that make sense? Sí. Entonces, básicamente, por ejemplo, claro, en una universidad como de mucho renombre como Harvard, antes, hace 1000 años, o no tantos, 100, 200, solo aplicaba gente que tuviera dinero. No importaba mucho las capacidades, sino que pudieras pagarlo.
como que era mucho prestigio. Ahora puede aplicar cualquier persona que se crea que tiene la capacidad para cumplir con esa carrera. Y después, si puede pagarlo o no, se ve. Para eso están las becas. Pero ya no tiene que ver con el dinero y las posibilidades económicas. Y algo más que dijo de Harvard era que como el objetivo más de Harvard es que vos vayas y que escriban libros, o sea, como que... Claro, como el objetivo de los profesores es más publicar libros, ¿nos dijo algo así? Sí. Publicar libros, no tanto como en otras universidades que es ir a enseñar. Claro. Ella, por ejemplo, tiene un PhD y lo hizo con grandes docentes de teoría, como que tenían una teoría en particular, no del estilo de Harvard, que tienen como una búsqueda más personal los profesores. Claro. Right. Those are the liberal arts colleges. So Esas those are son the small ones. Esas son más pequeñitas. Son más pequeñas. Esas solamente pueden tener hasta 1.600 estudiantes por cupo y también son de 4 años. They're also 4 years. Yeah, so 400 400 every year. Okay, no, menos. total, 1.200 en total. Okay. 1.200 en total Claro. y 400 por año. Tiene que ver un poco más como lo que pasa acá con las públicas, tipo la EMADA, la que fuimos nosotros, que Claro, entran solamente que tiene cupo. 25 por año, como un cupo. Bien. Okay. Now you say. So I will now go on to talk about some of the theater programs Yes. in Yes. particular. So, for example, Juilliard has an amazing theater program. Yale, NYU, Los Angeles, I can't remember the name of it for now. Emerson up in Boston. These are places that have very prestigious programs. So Juilliard is based in New York City, and they're more like Una. They'll take like 20 per year y nada más. Okay. And They're like really hard. yeah, they'll give some scholarships and after the first year, they will cut like 5 people. Oh. Right. and the education at Juilliard focuses on classical work, more like Shakespeare, more like Afra Ben, more, not very much Sanskrit drama, but you know, a lot of Shakespeare. Okay. So to be or not to be. Right. Yale's program, both graduate and undergraduate, prepares you for the regional theater scene. And I can explain more about that later. But they'll train you in some classical work, some new plays, and some plays that are Contemporary. extremely well respected, but like neither Shakespeare nor very new, which is to say something like Chekhov, Ibsen. Entonces, para teatro hay universidades como prestigiosas, Las que de escuchamos. renombre, Sí. que las va a nombrar Isa, Está Juilliard, Yale, NYU y Emerson. y Emerson. Emerson is in Los Angeles. Boston. In Boston. Boston. Estas son como las Las específicas de teatro top y todas tienen grado y pregrado y, por ejemplo, puntualmente con Juilliard lo que pasa es algo como lo que pasa acá en las públicas. Tienen un cupo. Claro. Entran 20, 30 personas por año y lo que nos dijo que es Sí, terrible, es- al año hacen como un filtro. Claro, como 3 que por o ahí 4 sacan a se van. 5. Y esos 5, bueno, Si no fuiste bueno ese año, te sacaron. chao. Y ahí te dan teatro clásico. Shakespeare. Y ahora va a hablar de NYU, que es de lo que está orgullosa porque ahí es profesora. Well, and because I believe in this Y program. porque Okay. cree en este programa. So, And NYU is like bigger. It has Yes. more like right. things. Oh, there's also Cincinnati, which has a program in musical theater. So if you want to go to Broadway and that's all you want to do is be on Broadway, that's not a bad program to be in. Okay. Like if you want to be on Broadway doing Shakespeare, you go to Juilliard. If you want to be in Broadway doing musicals, you should go to Cincinnati or NYU. Cincinnati is where? In Cincinnati. In Broadway, in Manhattan. No. Hay una universidad que es
pura y exclusivamente, como que son Mis muy amantes específicos. de la comedia musical. All that jazz. Bueno, Yeah. eso lo van a estudiar a Cincinnati, que ahí directamente los preparan para los tablones de Broadway. Abajo les vamos a dejar los nombres. Sí. De cómo se escribe Y todo cómo y las aplicar a las becas, páginas. porque uno sueña. Uno sueña con el dólar y con el peso. Ahora vamos a la NYU. Okay, so NYU has a graduate acting program and an undergraduate program. So in the graduate program, you get an MFA, and in the undergraduate program, you get a BFA. And Are these two titles allows you to do different things? well, the BFA is like a regular undergraduate degree. Okay. The master's, the MFA, you can teach acting or okay. you can, right? It's also just, it sort of says to everybody, I got more training. Yeah. I'm very serious about this. Okay. Like the undergraduate training, I think, prepares you for more training, right? Yes. You're not really ready to be a professional when you graduate from undergrad. The Okay. idea is that then you go on to, in the same way that if you're a lawyer, you do pre-law, but then you go on to law school to actually Okay. become a lawyer. If you want to be a doctor, you do pre-med as an undergraduate, but you have to actually go to medical school, right? Before you operate on me, anyway. So NYU has the same system. You go for undergraduate, and then if you Like it. if you like it and you really want to continue and you want to continue to train. 2 years and 2 years? No, so the undergrad is 4 years. The undergrad. Yeah. Okay. Oh, so you have to. Yeah, no, we don't joke around about our education. No. I would also say, unlike Una, you have to go for the 4 years. And so, in other words, a lot of Una students, and this has to do with the economy here in Argentina, take many, many years to finish, Yes. right, at Maybe Una. 10 years. So 10 years or whatever. You can't actually pull that off at NYU. Okay. Oh, Yeah. and it's You really can take expensive. some time off and you can come back and blah, blah, blah. But it's very, very rare to take 10 years or 8 years. It's not so rare to take 5 years. And it's not unheard of to take 6 years. Most students do it in 4 or 5. Okay. But 10, And the whole graduate, the MFA? and then the MFA would be another 3 years. Oh, Okay, so, so 7 years total if Yeah. you do it Right. perfectly. Sequentially. and you have all the budget price to. Yeah. And usually people don't go straight from undergrad to grad. They would take some time off and do some work professionally and then decide, oh, They yeah, I come back. really do want to commit to this. Okay. Now, in our department at NYU, undergrad, what I am very, very proud of is that we have these different studios. So Okay. you can study in the Stella Adler studio. Stella Adler studied, Yes. was influenced heavily by Stanislavski. You can study in the Strasberg studio, which is also the American method. It also comes from Stanislavski, but it's quite different from Adler, right? You can study in the Meisner studio, which again is derived from Stanislavski. For those of you who don't know, and this would be interesting to translate, Yes. there was a long history of vaudeville and the American musical and this and that and the other and blah 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 and tent shows and yada yada and then and also Shakespeare productions. And Stanislavski came on tour to the United States with his company. He was one of the first people to really think about ensemble work, right? And that was what his actors were really focused on and trained on. People were blown away by his work when they saw it on tour. And because it was Russia and the Soviet Union, 2 of his actors defected while they were in the U.S. So they then taught Adler, Strasberg, Meisner, etc. So these 3 studios are descended from the work that Stanislavski was doing at the time that he came on tour to the U.S. Okay. He then went back to what was what then became the Soviet Union, and now we call Russia again, and etc. And he continued to work and develop new techniques and new ways of. And then Grotowski came from Poland and worked with Stanislavski
And Grotowski came to perform in New York City in the late, I can't remember the date. 70s. Late 60s, early 70s. And people were blown away because it was incredibly different. Yes. And so that kind of work and that the plastiques and all of that is housed in our department at what's called the Experimental Theater Wing, which is very much based on the training of Meyerhold, Grotowski, Mary Overly. But this would be more like experimental theater of the 70s. Okay. Coming from Poland. And, then we have a musical theater wing, which is called the New Studio on Broadway. And so we have students in the New Studio who, sing, dance, act, et cetera, right? Complete. Triple threat. And that's our kind of so-called Broadway track, right? So, and then we have a studio that focuses on acting for film. Oh. And then we have other studios where, for example, you can really focus in on classical work and Shakespeare. Okay. Like Juilliard, but that would be in the final sort of year or two of your program. Oh. So when you come to NYU, You can sort of say, I really want this naturalism stuff. So I'm going to go to Strasberg. Yes. Or naturalism is not for me. I'm going to go into the experimental theater wing and I'm going to do this physical biomechanics stuff. But you have like a base and you could change those. You can change from one studio to another. Okay, so you can do like 1 year of act filming and 2 years of Stella Adler. You can mix and match however you please. No, you can't really, because the truth is you want to spend a few years in a particular technique to really learn it. And the truth is all of these techniques at their most basic level teach the same thing. They teach commitment, they teach contact, they teach interaction, they do it in very, very different ways. Yes. And these methods are useful for different kinds of things, right? All of our students, though, then take a certain number of courses in theater history, in theater theory, and this is like una, right? You have like a grad. Yeah, but you're speaking in English. Yes. Entonces, estamos hablando de la formación en la Universidad de Nueva York. Tenés el grado y el pregrado. Y el pregrado. El grado tarda 7 años. El pregrado tarda 4. No es algo tan común como acá, que por ejemplo la carrera de la UNA dura 6 años, pero mucha gente la hace en 10. Allá es muy raro excederse de los 4 años o de los 7. También porque creo que tienen una visión de como meterse al estudio y profundizar en eso, en esos 4 o 5 años que vos te metas a estudiar. Claro, es como algo más continuo. Sí. Y que la NYU tiene distintos estudios. Sí. Entonces, cuando un estudiante ingresa a la carrera, elige a qué estudio se va a meter. Sí. Puede meterse en uno y arrepentirse y cambiarse, pero generalmente se compromete con el que se metió. Y recién estábamos hablando de esos estudios como que tienen nombres muy particulares de personas que investigaron mucho tiempo sobre teatro, como Grotowski, como Stanislavski, como no sé. Hay un estudio particularmente que es de actuación frente a cámara. Claro, tenés el de actuación frente a cámara, el de teatro experimental, el de teatro clásico, después tenés el de Stella Adler, el de Adler, Strasberg y Meisner, que son 3 personas que fueron influenciadas por Stanislavski, que es como el padre de la actuación. Entonces, lo que ella nos contaba es como una anécdota en la cual Stanislavski, que era en ese momento de la Unión Soviética, que hoy llamamos Rusia, hizo una gira por Estados Unidos e influenció a estas 3 personas que nosotros recién nombramos. Entonces, estas personas tomaron algo de surrealismo y lo modificaron, pero son como grandes nombres. Claro, lo volvieron propio también. Claro. Y les voló mucho la cabeza, lo dijo así, que lo que traía Stanislavski era como el trabajo en ensamble.
esa forma de trabajar fue como lo que no estaba sucediendo, que fue lo que más le llamó la atención. Y después vino Grotowski también. También a finales de los 60 y principios de los 70 fue Grotowski, entonces como también que eso, les voló la cabeza. Claro, eso iba pasando, como que de repente grandes personalidades de la actuación del momento iban de gira a Estados Unidos, se quedaban un tiempo, los influenciaban, y las personas que ya estaban haciendo teatro ahí tomaban mucho de esto y generaban como una mezcla de su propia teoría con el tinte que le traían estas grandes personalidades. Y también nos contó que hay otra escuela de... Otro estudio dedicado pura y exclusivamente al teatro musical. Sí, al teatro musical, y también obviamente que hay otro estudio de como clásicos. Claro, como que... Shakespeare. Exacto. Y que además vos tenés como otras materias como historia del arte, historias, los diferentes tipos de historias. Más teóricas. Más teóricas, y que tenés una parte de escritura. Claro, y que hay como como si fuese una tecnicatura, pero lo llamativo es que acá, por ejemplo, está la dramaturgia. Claro. Vos estudias dramaturgia para escribir obras. Obras de teatro. Pero allá tenés playwright y dramaturgist. Y el playwright es el que va a escribir la obra. Y el dramaturgist es el que le va como a aportar ideas. De repente va a ver los ensayos y va a decir, ¿por qué no pensabas en agregar? Como que es un asistente creativo para el playwright que le pueda agregar más contenido a la obra que viene desarrollando. Claro, ve la totalidad de la obra y te dice cómo la podés como claro, cómo la podés ir, sí, cómo la estructura dramática puede ir teniendo más forma. Y contaba que las mejores personas que ha conocido eso son de Rumania. Claro. Los dramaturgos más capos que son vienen de Rumania. Bueno. ¿no? So I would just say one other thing about our program that I'm very proud of, which is that we have a minor. You can do a major and you can do a minor. Okay. And we have a minor in theater for social change. Oof. Oh. So that is all kinds of things like theater in prisons, or theater about political issues, or theater in the West Bank, or something like that. It's also, Lola Arias did this amazing piece about the Malvinas, right? Yes. Where she did interviews with people. Yes. The point of that theater is really, I think every theater production is designed to change the world, to be honest. That's why we do. Theater is a verb, not a noun, right? Yes. It's not there to mean something, it's there to do something. And if you look at, for example, Griselda Gámbaro's Antígona Furiosa, or Información para Extranjeros, it's there to do something, yes. Right? En la NYU también hay un programa que es como muy importante y del que ella está muy orgullosa, que es también un minor, o sea que dura 4 años, que es teatro para el cambio social. Sí. Teatro que se puede hacer en las cárceles, teatro documental. Sí. Socialmente lo que Erin decía es que, bueno, el teatro no es un sustantivo, es un verbo, y que en realidad la idea de todo el teatro sería hacer algo, cambiar algo, mover algo, no simplemente como, bueno, entretener y ya, sino realmente está para cambiar las cosas. Pero ellos tienen un programa que se especifica puntualmente en eso, así que está muy bueno. Sí. And this program, there are a lot of people writing. Mm-hmm. I think people are very interested in documentary theater and theater for social change. It also involves forum theater, Augusto Boal from Brazil. Oh, yes. Yeah, so, invisible theater, all of that kind of thing. Recién estamos en la segunda pregunta. ¿Cómo es hacer teatro en Nueva York y cuáles son las diferencias que se encuentran con el resto del mundo? Porque Erin es muy viajada. Sí. Así que le quisimos preguntar esto. Pero creo que ya hay una de la primera parte que se respondió. Maybe that you could answer the part of the rest of the world. So, like Buenos Aires, in New York, we have Broadway theater, which is like Corrientes. Then we have off-Broadway, off Corrientes, off-Broadway. And then we have more sort of experimental theater companies.
those of us who are my age still call them sort of downtown. Okay. Because it was at one point that all the Broadway stuff was in Times Square. The off-Broadway stuff moved slightly south. And then everything kept moving south and south and south. So but now there's experimental theater in Brooklyn and everywhere. All over the place, right? Queens. So we're no longer as Manhattan-centric as the theater used to be when I was growing up. So that's kind of similar, right, to Buenos Aires theater. We also have a large, in the United States, what is called a regional theater scene. Okay. So back in the 70s, when I was growing up, there was a very big gap between Broadway theater and experimental theater. Mm-hmm. And there was not very much in between. There were some things in between. There was the public theater, there were, but there was... Between Broadway and? Experimental theater. And the Broadway shows would go on tour around the country, right? Yes. So West Side Story or whatever would go around, But what happened then was a woman named Zelda Fichandler, who actually was head of the grad acting program at NYU, and she founded a theater called the Arena Stage. And she was part of what's called the regional theater movement, which is that theaters that used to be in what we would call the regions, right? That everything, if you wanted to act, you came to New York, right? Yeah. Now you can go to New York or Chicago or Boston or Seattle or Philadelphia or any one of a number of places, because they each have their own theaters that creates their own work. Oh, It's not just that they're like, you're going to bring your musical from New York on tour for a week, but you are creating theater. And the other idea of they this... have like their own they have their own companies, theater companies, space. Actors, spaces, and everything, funding. Like, in Boston, they incentivize that part. Yes, exactly. Exactly. And they also then do more local playwrights. They speak to... So, something that happens in Los Angeles might be very different than what's going on in Boston, right? Or, So these theaters, the idea is to really speak to the community that they're part of, and not just have these shows from New York coming through. So that's, I think, a very important part of the New York theater, or of the U.S. theater scene. And why don't you translate that, and then I'll talk a little about the economics. Bueno, hay algo muy interesante que acá no pasa tanto. No, que es lo de... Bueno, hay dos tipos de teatro como... Muchos, pero sí hay como el Broadway, que es como lo que diríamos acá de calle más corrientes. Lo comercial. Y el Off-Broadway, que es como lo independiente. Lo indie, sí. Y el experimental. Pero hay como muchos distintos tipos. Pero lo que surge acá es un término nuevo y muy interesante, que es el teatro regional. Claro, pero antes de eso ella había dicho por qué se le dice como el off-Broadway, porque era como que iban bajando. Ah, sí, claro. Porque como que iban más al sur, como que Broadway era en el centro. Sur de Manhattan. Claro, como que Broadway era en el centro. Y por eso fueron bajando. Off-Broadway era más en el sur y off-Broadway era más en el sur, y así como que los iban desplazando. Entonces había como una brecha medio grande entre lo que pasaba en Broadway y el teatro experimental. Sí, no había como nada entre medio. Claro. But now we have theater everywhere. Ahora el teatro, por suerte, surgió una mujer que se llamaba Zelda Fichandler. No, ella es muy, muy importante. ¿Ella está viva? Ancora no. Bueno. Ella falleció. Sí, ella encontró el Arena Stage, y es como un movimiento regional de teatro. Entonces, ahora actualmente lo que pasa en Nueva York es que ya no dependen de que el teatro esté de gira. O sea, por ejemplo, la gente de Chicago
no depende de que Broadway se vaya de gira. Claro, para llevar el Londres, teatro. sino que todas las comunidades de las ciudades crean su propio teatro, que tiene más sentido porque crean obras de teatro que tienen un poco más que ver con lo que está pasando en esa ciudad en puntual. Entonces hay como una identidad teatral muy en cada fuerte, ciudad mucho más marcada. Ya no es que es como, bueno, un poco pasa acá que se espera en Mar del Plata, en el verano hay temporada, ahora no, sino que todo el tiempo están creando su propio teatro. Claro, y yo en un momento le pregunté si los mismos estados financian las compañías de las regiones, y sí, financian las compañías de las regiones, y como los encourage, no me vas a Sí, los alientan. Los alientan a armar producciones regionales. Claro, es todo más regional y federal, no tanto de esperar a que venga la capital a traerte una sola opción, sino que ellos van creando. Eso también hace que se centralice un poco en Nueva York. Sí, como que está mucho más dividido. Por lo menos en el teatro. En el buen sentido. En el buen sí. So, what is interesting about that movement, I was telling you about the theater that existed in New York when I was growing up, which was either Broadway or experimental. Yes. There was very little kind of in between. There was the public theater, there were a couple of places, but they weren't there weren't as many, and they weren't as established as they are now. So you couldn't really, unless you were on Broadway all the time, you couldn't have a career in the theater, you couldn't make a living in the theater. So people who did experimental theater waited on tables, or they taught in schools, or right? What happened when the regional theater movement took off which was when I was in high school and college. Oh, okay. And so when I went into high school, you couldn't have a career in theater unless you were going to be on Broadway singing and dancing in a Broadway show. But by the time I graduated from college, you could have a career in theater doing Chekhov at this regional theater and a local new play at that regional theater, and then something else over here at the Public Theater in New York, and then down to Florida to do that, and then to Seattle over there. So suddenly you could have a career in theater. Now that, I think, has had both some positive and some negative consequences, because I think it has meant, the positive thing is that people get paid for doing the theater work. This is paid from the state or from the people that No, we'll talk about that in a minute. Oh, sorry. That's a whole other conversation. Who puts the money? Yeah. But it also meant that there began to be such a thing as who was successful in theater and who was not successful in theater. This is a very American thing, right? Well, so people were divided into who's successful and who's not successful, and who ba-ba-ba and who ba-ba-ba. And instead of who just wanted to make a play. Oh, so they started changing the focus of I think it started changing the focus. And then, so why don't you translate that bit, and then we'll start talking about the money. Yes. Because that's another big issue. Okay. Entonces, lo que sucedía cuando Erin iba a la secundaria, antes de ir a la secundaria, la secundaria. Había una brecha muy marcada, esto que les contábamos de Broadway y lo experimental. Lo experimental. Si hacías teatro experimental, era la típica que sos mozo en un bar y haces teatro por hobby. Si estabas en Broadway, sí tenías una carrera y te mantenías con eso. Pero cuando se graduó, cuando le tocó a ella ir a estudiar teatro, eso se abrió un poco porque ya existía el teatro regional. Lo que sucede con el teatro regional es que empieza a pasar que la gente que hacía este tipo de teatro sí podía bancar su vida, podía mantenerse económicamente sin necesariamente ir a Broadway. Y esto trajo algo positivo y algo negativo. Lo positivo era eso, poder vivir del teatro sin tener que necesariamente estar en Broadway. Claro, pero de repente vos te tenías que... Primero es que vos por ahí estabas en Nueva York y te tenías que ir a hacer teatro a Florida o a otro lado que por ahí no... Te tenías que mover mucho. Claro, y después que
arrancaron a cambiar los focos como medio una lucha de egos de decir, bueno, esta obra le va bien y a la otra obra le va mal, y como que se arrancaron a preocupar más porque les vaya bien que por lo que estaban haciendo, por el contenido de lo que hacían. Claro, como que llegó mucho el término del éxito teatral, entonces se empezó a perder un poco como las ganas de hacer una obra, sino hacer una obra que le vaya bien. Claro. Como que se empezó a poner igual todo un poco más capitalista y no tan por el deseo de hacer mostrar una esta obra. Sí, por el deseo más ingenuo, si se quiere. Y ahora se viene la pregunta de cómo este teatro regional es financiado, o sea, cómo... ¿Quién banca esta parada? ¿Quién banca toda esta parte? ¿Quién banca esta fiesta? So again, I want to go back a little Yeah. bit to the Yes. history. Broadway has always been funded by investors. Like industries or... Yeah, I mean investors, like people who what confuses me is Okay. that people invest in Broadway, I think some of them hoping to make money. Yeah. Statistically, this doesn't happen. So really then they're benefactors, but Okay. they are investors, and some of them really do hope and want to make money back. So they are, for them, the Broadway theater is a business. It's not an art form. Right. It's Oh, a yes. business. And I think that's an important distinction to make. Yes. And I think that explains, too, why we have so many now on Broadway, not original plays or original musicals, but makeovers of films that have Oh. already been successful, right? Or because you know you It's can sell safe. tickets. Well, It's here safe. it happens too. We Of have course. Legally Blonde now on Yeah. theater. Right. And, you know, we can all go see the movie Legally Blonde. Yes. Why are we going to the theater to Yeah, see Yes. it? of course. So this then turns theater more into a business Yes. so that's how Broadway finances itself. Then again, when I was in high school and college, we had something called the National Endowment for the Arts. So in Argentina, we're very jealous of you in the same way that we're very jealous of Europeans because you have government funding for the arts. Oh. Not No? so much. Okay, well, I know Millet, but before that, Yes. you had some government funding for the Yes. arts. We have pretty much none. In spite of the fact that the United States, as you know, is a very wealthy country. They could. They could. could. Right? If we could just take some of the money from the arms race and put it into Right? culture, Yes. it would be sort of amazing. a little piece. But I digress. Such a nice dream. But when I was in high school and college, there was this government funded, and you know, like 1% of your taxes went into funding the arts, Yeah, right? okay. Nothing. But again, because we have a large population and blah, 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 that was 1%, a a lot of certain money. amount of money. And it went to art galleries, dance companies, theater companies, et cetera, et cetera. And a lot of these regional theaters that I talked about all Yes. around the country got a lot of this money. Oh. Yeah. So a lot of the so Broadway is funded by private investors who were trying to make money. Yes. back. Yes. The regional theater was Well, in this the 1%. early 80s funded largely by grants and things like that, and then also by local private donors, Right. Oh. right? But what happened and I'm going to forget the exact year, but it was 89 or 90, Oh. is that Mapplethorpe got money from the NEA, the National Endowment for the Arts, and these 4 performance artists, Karen Finley, Holly Hughes, and a couple of others, were funded by this money. And the right wing said, like, I It's can't always them. believe our tax dollars are going to fund this stuff. And their complaints were mostly homophobic. Oh. Mostly homophobic. Yeah. It doesn't surprise me.
Again, these artists were all white, so it wasn't a chance to be racist, but they would have been if they had the opportunity. It was... Can you give us the names again of the artists? It was Karen Finley. I can look it up. As long as we're going to cut this part. Yeah, right? as you look it up, we'll translate it. Yes. Hablando un poco del financiamiento, Broadway, un poco como el teatro comercial de acá, se financia con productores que tienen la torta, la ponen y es como una inversión. Claro, como que son más benefactores. Ellos esperan obtener algo más a cambio, pero lo que Erin decía es que por ahí no obtienen esa cantidad de plata que invierten, o por ahí sí. Pero la ponen pensando más como un negocio que como, voy a hacer una pieza de arte. Claro, es un negocio. Podrían invertir en otra cosa de la bolsa, invierten en esto. Y Erin daba el ejemplo de que por eso ahora se hacían tantas producciones de ponerle, ahora que está totalmente rubia acá en Buenos Aires, de por qué se hacen producciones más de películas porque pasadas. Ya tuvieron éxito, entonces van a tener éxito en Broadway. Claro. Y después pasaban al teatro regional. Sí. Que en su momento... En 1980. Claro, en el 1989 y casi hasta los 90, lo que pasaba era que un porcentaje de los impuestos, muy chiquito, un 1%... Pero tienen una población tantos, se juntaba un buen dinero y eso se repartía entre compañías teatrales, compañías de danza, entonces había ahí como si fuese... Galerías de arte. Claro, como lo que acá tenemos el Fondo Nacional de las Artes, que ahora está muy débil, ellos lo tenían en su momento. Pero en 1990, el 89-90, obviamente la derecha... No te sorprendas. No te sorprendas, ya no le gustaba mucho esta idea y con algunas excusas un poco bastante homofóbicas, dijeron que esto no suceda más y había ciertos artistas que Erin los estaba buscando. Tenemos a Karen Finley. It was Karen Finley, Holly Hughes, John Kelly, and I don't have internet right now, so I can't remember the fourth one. Había 3 o 4 artistas en particular que recibían estos sustentos, que eran obviamente gente queer, artistas libres. Y obviamente la derecha se opuso, entonces vamos a seguir escuchando la historia. So now we don't have that one person. Okay, so what happened was these 4 artists had grants, and we call them the defunded 4 because their grants were taken away. It's not just that they weren't given, they were taken away, they were rescinded. Claro, tenían becas para, como acá, la típica de cuando ahora sucedió todo lo del Fondo Nacional, salían los casos de, Marta Minujín se fue con una beca a París. En este caso, en Estados Unidos había 4 artistas que dentro de todas estas instituciones también recibían becas y se las sacaron. Claro. Ellos los llaman como los desbecados porque tenían becas y se las sacaron. So what happened then was the amount of money that was available from the federal government for grants to the arts, and this is music, dance, painting, theater, everything, shrunk enormously. Enormously. And so what happened then was that the large theaters and the large arts organizations turned to private donors, turned to wealthy people to get them to give money, which many of them did. Okay. So, lo que sucedió fue que bajaron el presupuesto se redujo a 0.15. Entonces muchas de estas compañías teatrales arrancaron se fueron a buscar benefactores, gente de dinero. Y lo consiguieron. Hay muchos que lo consiguieron. This investment. Yeah. No. They weren't doing it to invest at this moment. They were doing it to really just be benefactors to give. Claro, lo hacían como si fuese una donación, no como una inversión. Para poder mantenerse a flote. But what happened then is that because there was suddenly very, very little federal money, there was still some, but not very much, because the private donors then gave all their money to the large, well-known, safe organizations. The littler organizations began to shrink, right? Okay. Because before there had been federal money
plus state money plus city money. Okay. Now there was almost no federal money, and the state money and the city money also shrank, right? Okay. And the benefactors were giving, the private donors were giving their money to the famous, well-known, The safe sort of ones. slightly cheto organization. Like, Yeah, let's okay, I'm face gonna it. translate. Yeah. Yes. Lo que sucedió en este momento fue que fue un poco un sálvese quien pueda. Sí. El state y el city, o sea, el dinero del estado y de la ciudad era muy poco Y y les había daban. algo de dinero federal, Sí. entonces todas las compañías teatrales más reconocidas, las independientes y regionales, pero un poco más conocidas, sí pudieron obtener un poco de dinero De estos benefactores, con pero- buenas intenciones. Pero las más chiquititas no, No. entonces empezaron a encoger. Mucha gente obviamente se fue de las compañías. Claro, porque arrancaron a estaban como en bajar. crisis. Sí. So it became very, very difficult to produce theater. This in which year happened? Year or decade? In 1990. Ah, okay. And so Los then 90. the 90s were a very, very difficult time. And now, you know, my theater company just received a small grant from the New York State Council on the Arts. Erin tiene una compañía que se llama This is not a theater company, que acaba, Gracias a Magritte. que acaba de obtener un poquito. Un porcentaje pequeño. Sí, como un pequeño subsidio. But what happens then is that these small theater companies are trying to survive, right? And they're trying to survive by selling tickets. So now let's talk about tickets and what they cost compared to Buenos Can I ask Aires. something before? These companies that receive this little money, you have to create something to receive this money, or you don't have to, like, you can be in the part of like studying and you could receive something. It's given to the companies usually. Yes. And it's for work that you prove that you are doing or have done okay. or are about to do or can't do without them or whatever. Like you need I need this money for this theater or Exactly. this piece that I need to show. Exactly. And you have to go and say, well, I invest this in this and Right, this in and that. here's our budget, and Yeah. here's what we're going to do, Like and we're going to have this justify. many Of course, you have to justify. Yes. It's the U.S. And you have to say we're probably going to have this many audience, and we anticipate this, and blah 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 blah. Yeah. Ok, funciona muy parecido. Lo que yo le acabo de preguntar es si cualquier compañía puede recibir dinero, subsidio por, no sé, estar solamente investigando o solamente estudiando, y lo que me acaba de decir es que no, es que vos tenés que presentar, no sé, ponerle un proyecto y vos ahí con un presupuesto y ellos por ahí te lo aprueban o no. Funciona muy parecido a lo Sí, que... como tener cierta trayectoria Sí. que no solo porque tengo ganas de hacer una obra me van a dar el dinero, sino como justificar un poco de dónde vengo, por qué quiero Claro. hacer lo que estoy haciendo, con quiénes trabajo, un poco del renombre, que es lo que pasa siempre. ¿Quién son los públicos? Claro, a quién está dedicado, dirigido, quién va a ver, cuánto. Lo mismo que acá, como, ¿qué estimo esta obra que quiero hacer, mi deseo? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para quiénes? Como todo, ¿por Exacto. qué tendría este dinero? Funciona muy parecido a Proteatro, solamente que Proteatro no te exige exactamente ser una compañía. Claro, funciona como los subsidios Sí. de acá. Y ahora, But sí, I would say that the people that I speak to here, many people have some kind of grant. sí. Ok. La diferencia es que acá, e incluso nosotras tenemos amigos con subsidios, hay una diferencia de que allá hay un filtro bastante más acotado y acá quizás sos un estudiante que hace una obra y te dan un subsidio. Claro. Allá no. No. Y ahora nos vamos a... Porque todo esto hizo que la escena teatral esté un poco complicada y un poco competitiva, nos vamos a el precio de las entradas y cuánto sale ir al teatro en Nueva Claro. York. Okay, so prices for a Broadway show can be up to $1,000 for a Okay. ticket. Most off-Broadway theater would be $35, $50, $75, but they also have often student tickets for $20. Ok.
Entonces, Okay. los precios de una obra en Broadway pueden llegar, sí, hasta los $1,000. 300 o 1000 claro. 1200. Entre 100, 300, 1200. Son esos precios high. Lo mismo que acá, que una entrada para calle Corrientes, Tutsi, te sale 25,000 pesos. Sí. ¿Qué? Sí. No. Sí. Es que estamos muy parecidos. Sí. Y Off-Broadway, el teatro independiente de acá, te puede llegar a salir $35, 50, 75 y hasta incluso tienen entradas estudiantiles, lo mismo que acá, por $20, como precios amigos. And for knowing this play, you have like a special link or something like that because we have a Alternativa Teatral. Where do you get those tickets? So you get those tickets actually through the individual theaters mostly. Sadly, we do not have the equivalent of Alternativa. You can create it. Yeah, well, that's not what I'm going to do with my time. But I have to say, like, when I come to Buenos Aires, I look on Alternativa and I'm like, okay, now I see everything I need to see. In New York, you have to go to this theater, that theater, There are places, Ticketmaster, but that's all Broadway and off-Broadway. Like mainstream. Mainstream. We have nothing actually like Alternativa, which is very sad. Right? Yes. Bueno, le preguntamos dónde se compran las entradas, porque claro, acá tenemos nuestro queridísimo Alternativa Teatral, que compras la mayoría de las entradas de teatro independiente o teatro no tan comercial. Después las otras entradas se consiguen más por Ticketek y esas cosas, pero hay como páginas donde están todas las obras. Allá no, allá directamente entras al teatro tal y sacas las entradas, no sé, entras al teatro, un teatro de allá. How is the name? Well, like if you go to the public theater, you can buy, or if you go to Skirball, you have to go to Skirball to get the tickets, or you go to their website to get the tickets. But there's no Alternativa where you can get tickets to Skirball and the public theater and this place and that place. Mezclan. Es como que cada teatro tiene su página y sacas ahí. Es más. It does exist for Broadway, but it doesn't exist for sí existe para Broadway, pero no existe para el off the Broadway. That's really interesting because you get to know the theater that you are buying the ticket. Claro. True. That and here doesn't. No, but here you buy tickets. Many people go to Timbre Cuatro because they know Claudio Tolkacher, right? Many people go to blah, blah, blah because they know. So that's also true. You go to the public because you know that the artistic director shares your taste. Yes. Or you go to Galpón because you know it's going to be this kind of thing, you know. Tenemos como algo en común, que es que allá, sabes que en cierto teatro suceden ciertas cosas, está cierto director, que es un poco como lo que pasa acá. Ya hay compañías teatrales, teatros que son de tal persona, de tal otra persona, más involucrados estés en el mundo teatral, más sabes que, no sé, si vas a ver una obra de tal actor va a estar buena, como que sí hay cosas que se van haciendo más conocidas y allá tenés como que tener ese conocimiento, como que en ese sentido compartimos. Sí. We want to ask Erin, how did she started in theater? Because she has like an amazing career now, but how did it start? How did it start? Well, it started when I auditioned for a play, and I didn't get cast. Age? 13. Oh, adolescence. So, of course, I was distraught, and I was crying and gnashing my teeth and tearing my hair. Never again. And my father said to me, "Oh, why don't you do your own play?" And I thought, okay. Oh my God. Let's do it. So I gathered all the kids in the neighborhood. Yes. And we created a community theater. Oh my God. And it was in this sort of summer camp kind of situation. And the next year, the head of the camp actually hired someone. She was like, that was such a great idea. We're going to hire someone else. And I was like, if it was such a great idea, how come you didn't ask me to come back and do it again? I was kind of mad at her. But I also was flattered because she understood how much everybody wanted to do fun theater. She also understood I was 13. No, we didn't do a play. We made our own. Oh.
And but how is it called? I don't remember. It was like baggy pants. It was like a bunch of vaudeville skits. And then, blah, 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 blah. And I did theater in middle school and high school. And do you come from a theater family? I do. My father is a playwright. Now, he was not when I was growing up. Okay. Oh. So when I was in college, he worked with a choreographer and wrote some text for her for a play that became very well known, and he became very famous. He is, or was, quite well known. I think now he's less known, but for a while his plays were done all over the country in many of these regional theaters that I was talking about, and also in like every university theater program. Okay. Bueno. Do you want me to? Sure, but okay. But then I want to tell you what he said to me when I graduated from college, because he says really good things. Yeah. So translate that much so that we can emphasize. Bueno, esto es hasta un consejo. Erin empezó a los 13, fue un casting. No, fue un casting a una obra. Vos fuiste al baño. Yo fui al baño, a mí me mandaron al baño y no me dejaron escuchar. Así que lo voy a escuchar con ustedes. Sí, fue a un casting a los 13 y... le dijeron que no. Que no. Entonces su papá le dijo, bueno, te rechazaron, ¿por qué no haces vos tu propia obra? Y acá esta parte sí la escuché. Claro, mind blown. Claro, la verdad que es el consejo que todo el mundo quisiera recibir. Sí, la verdad que sí. Y ahí, Erin junto a la pandilla de los adolescentes del barrio y crearon una obra medio como durante el verano, como un summer camp. Sí. Que fue espectacular, y hasta su profe del summer camp le dijo como, fue una idea espectacular, volvámoslo a hacer. Y le preguntamos si viene de una familia de artistas, porque también para darle un consejo así a un hijo hay que tener como cierta noción de arte. Lo que puede, o lo que puede significar un rechazo en un casting. Y sí, su papá es dramaturgo, pero no lo era cuando ella estaba creciendo, sino que se hizo dramaturgo cuando ella era como más... So wait, your dad is dramaturgist or a playwright? Playwright, claro. Okay. Pero bueno, en este caso es como la persona que escribe las obras. Dijimos la diferencia en este podcast. Sí. Antes. Y bueno, fue muy reconocido, hasta lo daban en las universidades, tuvo un momento de mucha fama, pero no a esta altura, sino cuando Erin era un poco más grande, ya más in your 20s or something like that, or in your in my 20s. Y ahora 20s. se viene el momento de lo que le dijo el papá cuando se recibió. Sí. What's your dad? So I will 2 or 3 things that I think are very important that he has said to me that I will pass on to you, listener. Por favor. Is that he started out as a playwright, and he got a very bad review and in the newspaper, and he quit writing plays. Oh. And finally then he went back to it, and he said, there's this thing that he became very well known as an editor of a very prestigious journal, arts journal. He then became very well known as a historian, so he was writing books. And then one time he wrote this book, and he was like, this is not working. What if I write it as a play? Oh. And so then he had this moment where he started doing what he really, really wanted to do. And so his advice is, don't let that critical review stop you. If what you want to do is write theater or act or do whatever, you should do it. And when I graduated from college, I remember he took me to a cafe, bar, whatever. We had a glass of wine. It was on 8th Street, St. Mark's Place. Okay. Near CBGB, if that makes we're blonde. Okay, never mind. No, but say it. CBGB is this very famous, it launched many rock stars. Oh. And, So he said to me, okay, I have 3 questions or 2 or 3, I can't remember how many, questions for you. What would you do if you didn't have to make money at it? And that one,
I was prepared for, because that one everybody is like, yeah, what would you do? And I said, I would direct plays. And then he said, what would you do if you didn't have to be good at it? And for me, that was really important. And what he was saying was, if you love something enough, you will become good at it. You will put in the hours to become good at it, because really becoming good at something is about practice. I'm gonna cry. Yeah. This is the most important part of the podcast. Yes. This is the highlight. What would you do if you didn't have to make money at it? And what would you do if you didn't have to be good at it? Do I translate? Please. Yes. Do we translate? Yes. Bueno. So, el papá... Me voy a llorar. Sí, el papá, dijimos que era esta persona que escribía y tuvo una bad review, que es como que tuvo una crítica mala. Una crítica mala, y dejó de escribir obras de teatro por un tiempo. Pasó a ser editor de un diario muy reconocido. Muy reconocido. Historiador. Todo como muy bueno en eso, pero su alma estaba en escribir. Claro, obras. y él estaba escribiendo un libro y de repente ese libro lo transformó en una obra de teatro, y bueno, esa obra de teatro la pegó muchísimo y le fue muy bien con esa obra de teatro. Y lo que... Cuando Erin se recibe... Sí, fueron a un lugar, a un café como muy exótico. Sí, como un point muy artístico, Sí. porque ahí habían salido como muchas estrellas del rock. Como un llamado de suerte también. Sí, como esos lugares que te dan ganas de vivir. ¿Qué sería acá? ¿Un café? ¿Algún café? Sí, sería como... In the village. Yes. Claro, sí. Algún café que fue... Sí, algo muy... Sí, no se me ocurre algún café, ya se me va a ocurrir. Lo voy a dejar acá puesto escrito. Y le hizo 2 preguntas. Muy... Antes le había dicho como que no te tenía que ninguna mala que crítica... ninguna mala crítica te detenga. Que ninguna mala crítica te detenga. Esa es la primera premisa de las 3 dogmas. Sí, y las preguntas son contundentes. Sí, no entiendo cómo respondes después de eso. La primera pregunta... es, ¿qué harías si no tendrías problemas como con el dinero? Que hacer dinero. Claro. Si no tuvieras que dedicarte a algo que te haga hacer dinero. ¿Y qué harías si no tuvieras que ser buena en lo que haces? O sea, ¿a qué te dedicarías si a lo que te tenés que dedicar no es algo que te haga hacer dinero y en lo que tengas que ser bueno? Estas preguntas nos dejan... Sí, resoplando y resonando. A mí me hizo llorar, o sea, a mí me pusieron los ojos llorosos, porque es como lo que Erin decía, es si algo te gusta tanto, le vas a poner mucho trabajo y te vas a terminar haciendo bueno en eso, pero te tiene que gustar de esa forma porque... Para poder practicarlo tantas veces que de repente sí, sobre todo en una profesión como la nuestra, que de entrada ni te da dinero, te rechazan mucho y tenés que insistir hasta que las cosas van tomando forma, pero hasta ese momento es pura convicción. Y también es como el camino para encontrar la forma que a vos más te quede cómoda y creer realmente en esa forma que tenés o que podés llegar a encontrar. No, it's huge. Yes. Because there's no genetic DNA for, I can be good at theater. No. That's not a DNA thing. That's a matter of a number of hours of working and practicing and commitment and... No hay forma de que uno sea bueno en el teatro como por genética o en el don. Es como, son horas de trabajo y entrenamiento y convicción en... Quiero hacer esto, lo quiero hacer lo mejor posible y lo voy a entrenar, pero tiene que partir de un deseo como muy real, porque si no, no habría forma. Y en una de esas preguntas ella respondió directora, que es actualmente una directora. Claro, sí, cuando a ella le preguntaron. So you made it. You made it. Yeah. Ella cumplió su sueño. Ella cumplió su sueño. Lo está cumpliendo. And again, it's about the hours. Yes. Right? It's not that I was born with some kind of ability to direct plays. I've worked, you know.
no se trata como de algo que cae del cielo. Es como un trabajo que está muy bueno pensarlo así porque yo siento que en lo teatral, en lo artístico, siempre hay como está una idea tenido del talento. don, el talento. Y algo muy interesante para pensar es que no es talento o suerte, es mucho trabajo. Y muchas horas dedicadas a eso. Sí, no es como algo que... Muchas horas. Sí, no es que naces con algo y lo podés hacer o no. Es convicción. Es convicción. No es te tocó como el gifted. Es algo que sí uno puede tener como un deseo y eso sí es algo que por ahí te toca, pero el trabajo y el entrenamiento lo tiene que poner uno. Claro, inclusive... Esto es la punta, lo más importante de este podcast. Sí. Sí. Inclusive el deseo puede motorizar que esas horas... Claro, el deseo motoriza el trabajo. Sí. Es como que son amigos y van de la mano y te llevan en el camino de la profesión que es como... Arduo, sí. Y siento que todo lo artístico tiene muchos matices. Por ahí haces algo, te va muy bien, después tenés baches, como que siempre tiene que haber una llama ahí encendida porque si no es muy fácil, bueno, dejar todo atrás. Que no está mal. Después se puede retomar, como hizo el papá de Erin. Sí. So, we have the last question that is about Argentina. ¿Cómo? ¿Por qué te gusta la escena argentina para venir a hacer producciones, investigaciones acá? O sea, ¿qué hace acá Erin? ¿Por qué está acá? ¿Por qué está acá? ¿Por qué viene todo? Que no, ya sabemos que no saca ningún mérito Beneficio, económico. No, nada. ¿Y cómo llegaste? Ok, la primera vez, 10 años atrás, venía acá con mi esposo, que enseñé a New York University, Buenos Aires. Hay un campus no sé cómo se dice, un edificio sí. que hay una parte de NYU acá en Buenos Aires. Sí. Nadie sabía esto, pero hay un NYU, hay una sede acá. Sí, puede ser en la esquina de Anchorena y Juncal. Sí, en Recoleta. Reconcheta. Para las personas que estén escuchando, NYU suele subir charlas y cosas sigan el Instagram de NYU Buenos Aires porque nadie sabía que había una sede acá. Y suelen haber charlas y cosas que están copadas. Sí. Entonces, él enseñé como yo estuve acá por vacaciones y todo eso y me amo Buenos Aires. Oh. ¿Por qué? ¿Por qué? 10 years ago were like 2013. Yeah. 2003, 2014. Yeah. So it was a different Buenos Aires then. Sí. Muy diferente. Yes. Pero hay librerías en cada calle. Sí. Yes. La gente lean. ¿Qué? Somos muy lectores. Somos cultos. Hay museos, hay música, hay teatro. Hay más teatro en Buenos Aires, cada persona, no sé cómo se dice. Per cápita está bien. Per cápita de otras ciudades en el mundo. Somos la ciudad con más teatro por cabeza del mundo. Sí, y teatro muy, muy interesante. So I kept coming back because why not? He kept teaching, I kept coming back, we kept... he was a teacher in NYU here? He was teaching in NYU Buenos Aires in the J term, January. There's so students would come from other parts. What does he teach? Political science and economics. Okay. So Argentina is the perfect place. Yes. It's like a case. Yeah, exactly. Okay. Total case study. So this is like, we're in a hurry. Pequeño paréntesis, claro, la pareja, el compañero de Erin también es profesor y también da clases en la NYU y da ciencias políticas y ciencias económicas. Y solía venir como en el break de acá. De acá, del verano de acá. De enero a... Entonces, desde que vinieron esa vez, nunca dejaron de venir. 2014 más o menos, no me interesa. Yeah, sometime. Yeah, Keep calm and... Then, era la época. Yes.
And so then, you know, I would go to see theater, I would go to concerts, I would take tango classes, all that kind of thing. And then my daughter was going to study abroad in Buenos Aires. So she was going to spend the whole year here. Oh. So we came in March of 2020. Do you Oh, remember March yes. of 2020? Yes, we And we remember. thought, oh, we'll just spend a week in Buenos Aires. We'll remind her of what Buenos Aires is like because she hasn't been here in a while. And we'll reintroduce her to everything so she'll get ready for her study abroad. Well. Well. What a week. well. The next thing we knew, we were stuck in our apartment. Not even able to go outside. Yeah. Not even able to go to California. In a buen ambiente? In a little? No. In the Well, apartment we have met. no, you've never been to that one. Ah. That one was in Reconcheta. Oh, Yeah. I remember. Don't you even say. Yeah, no, and it was lovely. It was a 2-bedroom apartment. It was very inexpensive. It was owned by a friend of ours who went to New York because her daughter was a nurse in New York and she wanted to be close to her daughter, and we were stuck here, and so everybody was stuck everywhere, as you Yes. remember. And so we spent 15 months. Oh, 15. Right. 1 year and 15 1 year and meses. 3 months. Yeah. So, and as you remember, it was like the strictest lockdown of Yes. any country in the world for the beginning. But when it opened up in like September, it opened up. Yes. And that was when then We met. I met you Yeah. in the FIBA. spring of 2021 at FIBA and blah, blah, And blah, how blah. did you got to be at FIBA? That's a fun question. Ready? Yes. Yes. I was at Bar de Fondo Ooh, ¿Conoces? Yes. What? A Bar de restaurant, Fondo. Bar de Fondo. Ah. on Julian Alvarez y Yeah, no sé no. qué. We have to go to a bar. Yeah, no, it's a coffee shop. It's a coffee shop. It's a cafe. But they have theater performances Okay. and workshops. And I had given a workshop at a theater in Abasto, across from Zelancha. There is a theater, and I can't remember the name. And I had given a workshop on rasa boxes to a bunch of musical theater people. Wow. Okay. And so I was with my Spanish teacher at Bar de Fondo, and we were organizing a letter. And I was saying, like, look, I can do this, because I was trying to, I was like, here, I was trying Yes. to do things. We were Yes. all trying to do things. Yes. And there was a guy sitting inside in the window, and he had a barbijo Yes. from Atalanta, Oof. because he lives in Villa Crespo. Yes. This is Matt. Oh. Oh. Yeah. So my daughter loved Atlanta. Really? So I turned to him and I said, Perdón. And then I was like, now what do I say? Because my Spanish was not so good then. And I was like, where did you get... And so then he said to me, I'm American, you speak in English. What do you want to know? I said, where did you get your Atlanta barbijo? I want to get one for my daughter for Christmas. Oh. And so we started talking, and he had heard me with my Spanish teacher writing this letter. Oh. So he knew that I was who I was, that I taught at NYU, Oh, that so I was Matt the daughter was of Charles like, Mee, yeah. that I was blah, 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 and that Lovely. I was proposing these workshops. And he said, you know, FIBA is looking for a couple of workshops. Why don't I put you in touch with the person who is organizing the workshops? And so that was Mariana Barceló, who's this amazing woman, also great actress, also really interesting teacher, and you know. And so she organized two things. One was the Rasa Boxes workshop that we all That did we went. in Yes. Museo de Lareta Yeah. outside. And the other was an online charla about, I forget what we talked about. And so then at that workshop, I met you, and I said to everybody, like, if anybody wants to do more I things, remember, let's yeah, get we were- together for yeah. more things. And you contacted me, and this other woman contacted me, and a couple of other people did. Juani Yes. Yes. contacted me. And then this woman was like, okay, I want you to come to my theater company. And then she was like, nobody's coming. I was like, okay, let's invite everybody else. And that was when we ended up with what we ended up calling Talleres Sivori, Yes. because we met in Bosque de Palermo, Yeah. right behind the Sivori, Museo de Sivori.
And the rest is history. And then Carla Fonseca, who teaches at UNA, invited me to be part of this gira that she does every year. Yes. And that's when we all did un banquete serio with Matt, Jenny, Nela, Marce, Ariel, Juani, Mate, everybody, right? Oh my God. And that was March of 2022. Yes. Yeah. Then, and that was also when I had some things in FIBA, but I wasn't really paying attention. I couldn't figure out how to make the website work. So FIBA's website is a disaster. Yes. Then I went in 2023. Yes. Contacted FIBA and said, let's do a live version of these things. So that's when we did Confesiones de un Árbol, una obra en tu bañera, and Adentros y Afueras in FIBA. And then I had meanwhile, I was applying for a Fulbright to come back and spend more time. And so here I am on the Fulbright. Here we are. Here we are. And, but you want to know why I keep coming back. Yes. And this is very important to me to say this. I think the people in Buenos Aires, I'm not going to speak about Argentina because I've been to Salta, but I haven't been, I've been to Tigre a lot, but I haven't been around. So I don't think I know Argentina, but I feel like I know Buenos Aires a little bit. And I would say that everyone I encounter here is amazingly open, creative in their thinking, open to new ideas, energetic. So I spoke to somebody a couple months ago, and he's living in Madrid now. And he said, oh, I'm back in Argentina. I said, oh, why are you back? He said, because everyone in Madrid is drowning in a teacup. Yes. And I just needed to be back here where there was a little more where we have strength, a little more resilience. And I think I benefit, this is a weird thing to say, the difficulties that everybody in Argentina has been experiencing for the last 30 years has made everybody very resilient, very creative. Like there's a crisis, there's blah, 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 we're going to figure out how to do it. Like right now, Milei has canceled this and not funded that and underfunded that. And don't worry. Like given, there's FIBA is screwed up, but FIBA will happen. Yeah. Because everybody will think creatively about how to make it happen. It won't happen the same way it happened last year. No. It won't be the same, but it will be. Yes. He froze the funding. So it's like getting the same funding in 2023 minus 275% or 290% because that's inflation, right? Yes. But UNA will continue. There may be fewer classes. There won't be any toilet paper in the bathrooms. Right. Everybody will have the lights off. Yeah. But they'll bring their phones for the flashlights or whatever. But it will happen because people are creative and because people are strong. Yes. They're resilient. And we are hungry. Yes. So hungry. Whereas I will say in the United States, there's more like, oh my gosh, I cannot what do we do? I don't know what to do, right? And there's also some entitlement. And there's also, so I love, when we were working on Dreamscapes, it was like, I'll do this, I'll do that, I'll do that, I'll do that. Okay, I can do this. Okay, great. We're all in this together. Yes. It's not like this is the boss and this is the employee and it's not a corporate structure. The downside of the regional theater movement in the United States is that the board of directors all became business people. So they said, now we should tell you how to structure your theater. You structure it like this. And they told everybody to structure their theater the way their companies were structured. Theaters shouldn't necessarily be structured the way a financial institution is structured. Right. So here, you haven't had that kind of
people from Google telling you how you or people from JP Morgan telling you how your theater company should be structured. Yeah, there's time. We wouldn't allow it. Right. No, we wouldn't. No, because you're not allowing the multinational corporations here, right? But so I think there's a flexibility here, and that doesn't, the other thing that I admire is that doesn't mean everybody's willing to roll over and be like, take advantage of me. No. There is, again, also a strong history of unions and equality, and there's a strong middle class here, which has been eroded in the United States. And so I admire the social structures, I admire the theatrical structures, and I love the actual theater. But I also love working with people here. So for those of you on this podcast who, did we talk about Dreamscapes? Was that like 4 hours ago? We talked about it. So we're all three of us are together along with a few other people working on a play where you come and there's half an hour, 45 minutes of some stuff, and then you spend the night and you dream, and then in the morning there's other activities. We don't want to do spoiler alerts. There's some other activities having to do with your dreams. So I may perform this play in New York, but it was here that I was able to develop it. Yeah. Because it was here that we were able to be flexible enough to rehearse it in this way and that way, and this person had that idea and that person had that idea, and then blah blah blah, and this happened and that happened, and people come to the rehearsal and they're like, yeah, sure, we'll sleep here. Yes, exactly. They don't have like any problem. No, right. So there is a hunger for a certain kind of work. There's also a commitment to being an intellectual. People here have read Borges. They've read Cortázar. They read books. Yes. They read, whereas I think that's been eroded in the United States because education is being seen as elitist, as opposed to, well, there are all kinds of conversations about the canon, and that is elite, but questions about how to give everyone access to certain kinds of education rather than saying education is for the elite. And that goes back to what is the cost of a college education. Yes. Here, you can go to UBA for free. Well, that is the discussion that is happening now. Yes. Okay, so pre-Millet, you could go to UBA for free. Yes. No, but this it's is a disaster. to what you say that happened in there. Yeah. That it's like, here it was never a doubt that education was for everyone. Right. Yeah. Everyone has to be educated. Yes. But that's an arm. That's a lot of power to the... And that's a governmental plan too. To plan everything. Yeah, they're... Yes. No, and forgive me if but again, I don't know what will happen with Millet. None of us know yet. Even the experts that I consult are like, we don't know what's happening. We've never seen this kind of thing before. But I can't imagine this country giving up on public education. No. It's not going to happen. It might change the way it looks. It might, I don't know, something. But nobody's going to give up on that. No. We have it for so many years. Exactly. It was the only thing that it was seen on the march on the 23rd. The only thing that everyone agreed on. Yes. It's like, okay, he can cut this, but this... You cannot cut it. It's like a symbol of our country. Like, it can't be touched. It is. And it's one of the reasons that makes Buenos Aires an amazing place to come. Yeah. Buenos Aires has great museums. It has great music. It has great bookstores. It has more theater per capita than any other city in the world. We said that before, but I think we should say it again. Yes. And I'm going to say it one more time. More theater per capita than any other city on the planet Earth. It's crazy. Yes. Festivals, free festivals. Right. And that's the other thing, is that FIBA is free. Yes. All the, many of these things are free. Yeah, and that's another thing, a couple of years ago, I would go to the theater and it would be 3,000 pesos. Now it's 10, 15, 20,000 pesos. So, okay, there's inflation, there's this, that, and the other.
But that's still nothing compared to New York or Yeah, and everyone tells you if you have an economic issue, come. yeah. Yes. No one tells you, well, except like the Corrientes. Yes, Yeah, right. Well, even Corrientes, they will tell you if Yeah, you but know everyone is somebody. like, come, just Come. come. Yeah. It's not it's not a money issue. Right. It's something else. It's ingrained into the culture. Yes. And with this economic situation, I see fewer people in restaurants, though not as few as I'm surprised to see as many as I see, but Yeah. fewer. But I don't see fewer people in theaters. People are still going to the theater. Yeah. So the idea of culture is very important here. Yes. Yes. And so this is the place if you want to have a conversation about theater, or you want to have this is the place to do it. Oh. Well, we have a lot to translate now. Yes. Should we? Oh, yes. Yes. Or No, but I remember everything. yes. Yeah. Do you Well- remember? Or we can cut this part. You can go back and listen to it. No, I And then- remember. I yeah. remember. Okay. But are we ready to translate and then Yeah. we close? Yeah, Yes. yeah. Ok. Bueno, ¿cómo Erin llegó a Argentina? Ya lo dijimos. Llegó con hace- su compañero. Sí. Siguió viniendo por el resto de los años, vino, hasta que en el 2020 Viene su su hija. hija venía a pasar un año entero como de intercambio y ella con su compañero dice, bueno, te acompañamos a una semana para que vos te acuerdes cómo es todo. Una semana. Ja, ja, ja. Todos nos reímos porque en el Chao. 2020 ya sabemos lo que Lo que pasó. Ese bicho Cuarentena, maldito. la agarró acá, no se pudieron volver y terminó pasando 13 meses en Argentina con su compañero y su hija. 15 meses. 15. 15 meses. Un año y 3 meses. Y 3 meses. Y muy casualmente, Estaba en un bar. claro, porque obviamente En un como, café. estoy acá, ¿qué hago? Tengo todo esto para hacer. En septiembre ya se había abierto bastante los permisos, Sí. se podía salir. Estaba en un café con su profesora de español, como escribiendo una letra, una carta de, a, bueno, creo que al FIBA o a alguien del FIBA. No, to somebody No era FIBA. about giving a workshop. Claro, alguien como para- una carta genérica para, por favor, estoy acá, úsenme. Claro, para dar Exacto. un... Por favor, quiero hacer algo. Y muy casualmente, por algo de Villa Crespo, Atlanta, Sí. había alguien que tenía un barbijo de Atlanta y su hija es fanática de Atlanta y ella le preguntó como en español, como, ay, ¿dónde lo puedo conseguir? Y la Y- persona que la escuchó dijo, no, yo Yo ya sé, claro, yo soy... yo soy como vos. Las estuve escuchando. Claro. Le dijo dónde conseguir el barbijo y le dijo que había escuchado que quería dar talleres, no sé qué, y esta persona estaba en la organización del FIBA. Le ofreció dar talleres y dio los 2 talleres a los que fuimos con Isa. Y ahí... Así arrancó todo. Eso fue 2021. Eso fue en el 2021. Y después volvió para el 2022. Claro, y eso hizo que conociera mucha gente de acá que hace teatro y que todo el tiempo estuviera linkeada. Claro, y Que en ese después- taller del 2021 ella dijo como, bueno, quien quiera hacer algo, mándeme un mail y hagamos. Y mucha gente le Y empezó acá, a mandar. enos aquí. Claro, Porque nosotras nosotras le mandamos un mail. Lobby. Lobby. Esto es, tomen nota. Dame nota. Y bueno, mucha gente entonces se empezaron a hacer como linkeos y por eso la llamaban para otro festival y otro festival hasta que buscó la manera de venir y quedarse un buen tiempo, consiguió una beca y se vino casi todo este año. Esto no lo dijiste, pero yo lo voy a decir. Dio clases gratis en la UNA Sí. este año. Dio como un taller. un taller como En parte de febrero. esta Fulbright, que es como una beca, que es lo que le permite que esté acá. Y la pregunta es de por qué, más allá de que porque la llamen, por qué está Sigue el eligiendo deseo. venir acá. Claro, el deseo sigue estando por una cuestión de nuestro deseo, nuestro hambre y lo que ella ve de las ganas con las que se encuentra a todos los estudiantes y a todos los creadores, a los artistas, a los actores, que nos ve como con mucha... Creatividad. Sí, y mucho como este fervor de no importa las circunstancias, esto es como mi pulsión de vida. Sí. Y no importa que se me venga el mundo abajo, que política, económica y socialmente esté todo
en la mierda, voy a buscar las formas de que mi obra suceda, de que mi educación suceda. Y es algo que no se ve tanto. Porque, y nuestra resiliencia que habla de nuestra historia, sí, de las cosas que nos tocó vivir política y socialmente, hacen que siempre estemos como medio ave fénix reviviendo y reviviendo. Y siempre un deseo muy, como muy inocente y muy real de estas ganas de crear, que no se ven tanto y que por ahí comparado a otras ciudades del mundo... Sorry, can I interrupt? Because there are a couple of things I also want to say that in the United States, people define themselves very much by, am I successful? What is my job title? Yeah. How much money do I make? Yes. What kind of car do I drive? The economic situation in Argentina for the last 30 years has been like a sine curve on steroids. So no one can define themselves in terms of their salary or their job title or how much money they make or what they own or what kind of fancy designer clothes they wear. So people define themselves in more interesting and important ways. Lo que ella dice es que hay algo que pasa en Estados Unidos, que es que la gente se define muy por lo que tenés. Por tu trabajo, tu título, el auto, tu casa, tu ropa, todo lo que tiene que ver con lo económico. Y acá en Argentina todo el tiempo estamos viendo como una curva económica donde sos clase media, después sos pobre, después sos clase alta. No hay nada muy estable. Entonces nos definimos por cosas un poco más interesantes. Eso lo dijo ella. Lo dijo ella, no lo estamos diciendo nosotros. Hey, it's true. Okay, all right, you have a different view, but yeah. Sí. Como que hay un deseo real. Ella también lo que decía anteriormente es que nosotros leemos mucho, leemos a los grandes autores, porque es importante para nosotros, la educación y la educación como, no oculta en el sentido pedante y snob, pero tenemos como un sentido artístico y educacional que está y es muy accesible un poco también. Hemos tenido educación pública por mucho tiempo y deseamos pública. Y esperamos seguirla teniendo por mucho tiempo más. Entonces eso es un poco más lo que nos define, lo que podemos contar, lo que podemos crear, no lo que tenemos, porque sabemos que todo eso es muy pasajero, sabemos que venimos de familias que quizás fueron millonarias y después se empobrecieron, esa es nuestra historia, entonces lo único que nos queda es lo que podemos crear, lo que podemos dejar en un sentido un poco más artístico que material, porque hemos visto cómo construimos castillos y se nos caen en nuestra cara, entonces ya creo que ni nos gastamos en eso, sino que ya empieza a pasar todo por la construcción de algo que realmente valga un poco más la pena, o por lo menos eso es lo que yo siento que nos importa más. Sí, también dijo algo como la posibilidad de crear, de siempre ser como... de siempre elegir maneras muy creativas, aunque las cosas por ahí no parezcan que vayan a suceder, siempre le buscamos como el lado más creativo para que de todas formas sigan sucediendo. Sí, incluso aunque nos duela, como que, bueno, sí, no hay luz en la universidad y es terrible y vamos a pelear porque eso deje de suceder, pero no se van a parar las clases. Pero vamos a seguir yendo, no vamos a frenar, porque es importante. También el focus es para mí muy importante. In New York, sometimes you cast an actor and they're not interested in the play and they're not interested in the making the art. They want to be seen or they want to be reviewed or they want to be... But working with you, everyone was interested in making the piece that we were making, right? Yes. You were not interested in launching your famous movie career with this piece. You were not interested in becoming rich and famous, right? Because it wasn't going to happen. So if you were, you were crazy. No. Not yet, I would say. Well, not through this piece, not through Dreamscapes. No. But in other words, so what we were doing together was making art and creating, rather than furthering our careers or like And I do want you to translate the bit where Alejo said, I was like, why are you back in Argentina from Madrid? Yes. And he was like,
because everyone in Madrid is drowning in a teacup. Vamos a bardear a Madrid. Sí. Dos cosas. Lo que quiere que traduzcamos es que ella le preguntó a alguien que venía de Madrid. Amamos Madrid, pero bueno. Yeah, no, I mean, we all love Madrid. Yeah, It's pero, not, but... Sí, pero de por qué se había vuelto de Madrid para Argentina era como, no, porque todos están ahogando en un vaso de agua. Necesito llegar acá donde la gente resuelve. Y lo segundo que dijo es que a ella le llama la atención que en Nueva York pasa mucho que un actor va a un casting para estar en una obra por algo del renombre, como quiero que me vean, quiero empezar a hacer mi carrera y con la esto. forma en la que te vean. Sí, como algo de el show. Y acá pasa algo más de, bueno, en realidad quiero juntarme con esta gente y hacer este proyecto que no tiene mi cara en la portada, sino es como un proyecto, quiero ser parte de este movimiento. Como que la pieza de arte es lo más importante, más que vos Sí, como no persona importa o que- como sí, como personalidad que esté haciendo individual. La obra es más importante Sí, que el artista. Sí. que la Las individuales. individual. Sí. Sí. Que las individualidades. Y acá, bueno, se sorprende mucho de que pase esto de, bueno, todo este grupo de gente que, no sé, por ahí son todos actores, se juntan y hacen esta obra y a uno le toca hacer esto, a otro esto, y no importa qué le toca hacer a cada uno, importa que la obra suceda. Claro. Porque es como, ese es el fin, no que uno se destaque individualmente. Bueno, gracias. Gracias. No, gracias a vos. Gracias por muchas Gracias. cosas. Con él tenemos una relación ya de varios años. Sí. ¿Sí? 4 ¿4 años? No, 3. 21, 22, 23. Sería el cuarto año. Cuarto. Sí, sí. Y siempre nos encontramos en proyectos que para Isa y para mí son muy sin precedentes. Sí, increíbles. Sí, como que nunca hemos hecho cosas del estilo y nos agradecemos mucho que nos sigas convocando Sí. porque yo nunca había hecho una obra en la cual la gente dormía en el teatro. No, y yo tampoco nunca había hecho la del banquete. Yo tampoco. Y nunca, no creo que me hubiesen, no sé, como que nadie lo planteó hasta ahora, no creo que hubiese sucedido. Y para mí es un vínculo muy atesorado. Sí, Asy que gracias. gracias. Y gracias por prestarte a esta charla de dos improvisadas que les gusta charlar. Y gracias a ustedes por escucharnos. Sí, esperemos que la hayan pasado Que bien. la hayan pasado bien. Si tienen preguntas, Erin siempre está súper abierta a responderlas. Sí. Siempre es muy generosa con esas cosas. And my email is erinmee1@gmail.com. So send me Okay. questions Está and, su mail. you know. Dejaremos Lo un vamos mail a dejar escrito. también escrito. Y bueno, gracias por acompañarnos en este formato podcast. Gracias.